Enugu akwala arịrị ọnọdụ enweghị nchekwa n'ime mpaghara South East dịka oge Lenti na-abịa na nchịkọta. N'ime izu ụka dị asọ, ndị otu Kraịst na-adị nkwadobe maka nnyocha onwe. Ọzọ onye nta akụkọ lebara anya n'akụkọ steeti Enugu bụ ịgba. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gazie onye ọma na-echere oge a. Taa bụ Mọnde Ahịaorie. Onye akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Gwatọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ntuli aka abalị 25 ọnwa Febụwarị na abalị 18 ọnwa Maachị abịara gafee. Ndị tụrụ vootu chọrọ ka ndị tụrụ ugo mejupụta nkwa ha kwere mgbe ha na-achụ nta vootu, dịka Chinenye Nwoye kwupụtara n'akụkọ a. Ntuli aka bụ otu usoro na-enye aka ịhụ na enwere ezi ọchịchị bụ ịgba. N'usoro niile dị n'ime nhọpụta, ndị na-azọ ọkwa ọchịchị na-anọ n'emume ịchụ nta vootu kwee nkwa dị iche iche. Ntuli aka emere n'abalị 25 ọnwa Febụwarị nakwa nke emere n'abalị 18 ọnwa Maachị afọ a abịala gaa, ma dịka ọ dị na ndọrọ ndọrọ ọbụla, o nwere ndị nwetara mmeri nwekwanụ ndị dara ada. Ka ọ dị ugbu a, ya bụ ugo eberela na mgbagbu maka ihi na ndị niile tụrụ vootu wetara ndị zọrọ ọkwa ọchịchị mmeri na-atụzi anya na ha ga-emejupụta nkwa niile ha kwere nakwa iyi niile ha ṅụrụ oge ha na-achụ nta vootu. Ọ bụ na ndị e nyere ọkwa ọchịchị emeghị nke ọma, ọ na-ebute ihe isi ike n'ebe ndị a na-achị nọ ma butekwa agaghị n'ihu. Dịka ntuli aka niile ndị a bịaworo gafere, ọ bụzi echiche ọtụtụ ndị mmadụ na ndị niile atụrụ vootu nwetara mmeri ga-abagide ọlụ ozugbo ozugbo ma rụpụta ọlụ bụ ịgba atụrụ anya n'aka ha, maka na ọ bụghị na ha emeghị otu a, ha ga-echebiri ndị ahụ tinyere ha n'ọkwa, maka na ha ga-ewerekwa vootu ha ga-atụ chụpụ ha n'ọkwa. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Oge Lenti bụ oge ndị otu Kraịst ji eme ọpịpịa, enwe nchegharị maka njọ, ma bụrụkwa oge mmadụ ji eneba anya n'ime onwe ya. Dịka abanyere n'izu ụka dị asọ, Kelechi Ọchịagha ghọtara echiche ụfọdụ ndị ndu ụka n'ihe Lenti na-ezipụta. Gere akụkọ Kelechi. A na-eji ụbọchị akpọrọ Ash Wednesday ebido oge Lenti. Nke a bụ oge ndị ụka Kraịst ji atụle echiche ya na nkwadebe tupu eme emume Ista. Dịka a na-echeta abalị 40 Jesu Kristi tara ahụhụ oge ọ nọ n'ụwa, ndị ụka Kraịst na-akọwa na ọ dị oke mkpa na agbadoro ụkwụ na ekpere jiri mara oge a. Oge mmadụ ji wewere onwe nye ga-efe Chineke, wee nwezi nchegharị, wee doo onwe gị nsọ. Ọtụtụ ife ndị ga-agbanarị. Ọ bụrụ oge a na-eri oke oriri, ọ bụrụ oge a ji eke oke ekike, oge onye ọbụla ji ewere onwe ya tupu anyị n'ebe Chineke nọ, gbaalụ mmadụ ibe gị, fụ mmadụ ibe gị n'anya, wee chigharịa mmehie gị niile, kwa akwụkwọ maka mmehie gị, nwee obi dị umeala na nke ka nke, kpọdebe Chineke nso, na-ekpe ekpere, na-ebu ọnụ. N'oge ntụgharị uche a eji akwado mmemme Ista, ndị ụka Kraịst na-echetakarị njirimara oge Lenti, nke gụnyere ahụhụ, ọnwụ nakwa mbilite n'ọnwụ Kristi, bụ onye ndụ o biri n'ụwa na nkụzi ya guzobere ndị ụka Kraịst. Dịka ụfọdụ ndị isi ụka bi n'Enugu kọwara, na asọmpi Lenti gbadoro ụkwụ n'ikpe ekpere, ebumọnụ na inyere ụmụ ogbenye aka, nke ga-enye aka n'inweta ebere na afọ ọma Chineke. Ebe ọ bụ na oge Lenti na-abụkarị oge eji enwe mgbanwe ya na echiche obi banyere ahụ Kristi tara oge ọ nọ n'ụwa, o wee bụrụzie isi nsekpu ntị ejiri hiwe ya bụ oge. Oge Lenti bụ oge ịhụnanya. A na-adụzi ndị ụka Kraịst ọdụ ka ha zere ikpe oke n'obodo iji wulite ọnọdụ ịdị n'otu nakwa udo n'ala anyị. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. Ụfọdụ ndị ma nke ekwe na-akụ n'ọrụ nchekwa atụọla alo ka e nwee ụzọ nchekwa n'ime na gburugburu ụlọ ka e wee gbochie ihe ndabata. Chiege ọnụ arụ kọtọpụ ya bụ akụkọ. Nchekwa obodo dị oke mkpa, ọ kachasị ugbu a ihe egwu nakwa akụkọ ọjọọ pụtara
jupụta na mba ụwa niile, ọkachasị obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndị maara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara nchekwa kọwapụtara na nchekwa nke onwe dị oke mkpa n'ihi na ọ bụ mgbe mmadụ chekwara onwe ya ka mba niile ji echekwaba onwe ha. Kedu nkwadebe na ogbe ebe anyị bi na enwe nchekwa abịaza na be gị ebe ibizi ebi gị na ezinụlọ gị, nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị mụta nwa ya na enwe ya ezinụlọ, ịma na ị ga-ama ihe imelụ ka a ghara ịbịarapụ gị ndị be gị n'ike. Anyị ga na-enye anya na-ama ka ndị anyị na ha bi ma ụmụ anyị ka anyị ma ka ha si ebi ndụ and ndị ha na-eso and ka ha si ebi. Inekwa anya n'ebe ị nọ na gburugburu ebe ị nọ, ịmalụ ka onwe ihe na-eme onwe nke na-eme na-efuli ikwuo, ọ bụgodị na ọ dị emetụta be gị ikwuo ka ọ na-emetụtara be gị taa obi ike metụta be gị echi. Ihe nke a pụtara bụ na ezinụlọ ọbụla kwesịrị ịgba mbọ hụ na ha matara ndị agbata obi ha ma nwekwa ndị nche nke na-elekọta ogbe ebe ha bi. Ndị ọka nchekwa dọkwara aka na ntị ka onye ọbụla chekwaba onwe ya. Abụ m Chiegonu Aro. Abalị 27 ọnwa Ọgọst afọ a bụ 2023, steeti Enugu ga-agba afọ 32 ekepụtara ya site n'aka onyeisiala n'oge ọchịchị ndị agha bụ General Ibrahim Babangida. Enugu maka osinadị nwere akụkọ bụ ịgba. Susan Eze ji uju akụkọ a. Enugu steeti bụ obodo ugwu gbara gburugburu nke gụnyere ugwu, Ọgwụ, Udi nakwa Nsụka. Ekepụtara ya bụ steeti n'afọ 1991. Isi obodo ya wee bụrụ Enugu. Dịka steeti kwụrụ onwe ya, Enugu steeti ga-agba afọ 32 n'ime afọ a. Kama akụkọ gbasatara Enugu bụ nke bidori n'oge tere aka, nke a kọrọ na ọ bụ n'afọ 1909 ka otu ndị ọcha mbụ na mbụ bịara na ya bụ nke onye ndu ha bụ Maazị Albert Kitson, bụ ndị bịara mpaghara a ịchọ ọlaọcha, mana ha wee chọpụta unyi ojii bekee kpọrọ coal. Ka Naịjirịa nwere onwe ya n'afọ 1960, Enugu steeti enwere ugbu a so na mpaghara a na-akpọ Eastern Region n'oge ahụ wee ruo afọ 1976 mgbe ekewapụta Anambra steeti ochie bụkwa nke Enugu nọ n'ime ya. Afọ 15 so ya n'ihu bụ n'abalị 27 ọnwa Ọgọst 1991 ekewapụtara Enugu steeti ka ọ kwụrụ onwe ya. Ka ọ dị ugbu a, Enugu steeti dịka steeti kwụrụ onwe ya, ya bụ steeti enweela ndị ọchịchị ndị agha 5, nwee ndị ọchịchị ahọpụtara n'ọchịchị onye kwuo uche ya dị 4. Nke onye nọ ugbu a bụ Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi. Enugu steeti so n'otu n'ime steeti 36 enwere na Naịjirịa. Ọ bụ steeti nwere ọtụtụ onyinye ọnatarachi nke gụnyere unyi ojii bekee kpọrọ coal, limestone nakwa ihe ndị ọzọ. Enugu steeti nwekwara ọdịnala na omenala pụrụ iche ma bụrụkwa ndị na-anabata ndị ọbịa nke ọma. Enwere okpuru ọchịchị obodo 17 n'ime Enugu steeti. Ọ bụkwa n'ime Enugu steeti ka enwere mahadum mbụ n'ala anyị bụ mahadum ala anyị dị na Nsụka akpọrọ University of Nigeria, Nsụka. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Dịka emechapụrụ ntuliaka ọkwa Akanati steeti, ndị bi n'Enugu na-ahọpụtara Akanati steeti na-abata ọhụrụ ọkpụrụkpụ okwu na ebe mgbado ụkwụ. Gere ya bụ akụkọ. Dịka emechara ntuliaka ọkwa Akanati steeti na nke ụlọ nzukọ omebe iwu steeti gasị wee họpụta Akanati steeti ọhụrụ, mkpebi ka ha hụ steeti Enugu ọhụrụ, ndị bi n'Enugu ewepụtala ọkpụrụkpụ okwu nakwa ihe nlereanya dewere Akanati steeti na-abata ọhụrụ. Ndị kwuru okwu rịọrọ Akanati steeti ọhụrụ a ka onye mmiri ọṅụṅụ ruo okporo ụzọ, kwalite ọnọdụ ọdụ ụgbọelu enwere n'Enugu ka ogogo ya dịkwa mma ma wepụ aka n'ego okpuru ọchịchị steeti. Ha kwukwara ka gọvanọ ọhụrụ a rụgharịa ụlọ mmepụta ngwaahịa ma rụọ ndị ọhụrụ, n'ihi na ọ bụ nke a bụ ihe na-ewetara steeti ego, ma amụma ọrụ ndị agbahapụrụ agbahapụ ka ọ rụgharịcha ha niile n'Enugu.
n'ịpịacha akụwa nkuruchita genwe ntị n'isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ndị bi n'Enugu akwala arịrị ọnọdụ enweghị nchekwa n'ime mpaghara South East dịka oge Lent na-abịa na nchịkọta. N'ime izu ụka dị asọ, ndị otu Kraịst na-adị nkwadobe maka nnyocha onwe. Anyị kọkwara gị na onye nta akụkọ lebara anya n'akụkọ steeti Enugu bụ ịgba. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa ma chebirizie Chiege ọnụ arọ maka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ọdụkwa ebe ị nọ. Residents of Enugu State decry the spate of insecurity in the South Zone. With the Lenten season winding down into the Holy Week, Christians await a deeper, sober reflection. Plus, our correspondent x-rays rich historical background of Enugu State. Good evening and thanks for watching us. I am Chiege Aro. You can also watch us on YouTube at NTA Enugu. Details of the news. The 2023 general elections have come and gone. Winners are expected to fulfill their campaign promises to the people. And Chinenye Nwoye felt the pulse of some Nigerians across the state. Elections make a fundamental contribution to democratic governance. The electoral process, which include elections and the campaigns preceding them, is mostly competitive and usually gets candidates of various political parties to make promises. The February 25, 2023 presidential and National Assembly elections, as well as the March 18th governorship and state houses of assembly elections in Nigeria, have come and gone. And just like in every competition, there were winners and losers. How I see politics is that either you win or I win. And when you win, you have to join that thing you see you want to do. You have to bring it to the table. The function of a leader is also manage man, rather men and material. So you must be predominantly judicious manager of men and material. Beyond the ballot, it is the expectation of the electorate that those they elected into various positions of authority keep to the promises they made to the people during campaigns. Non-performance in government has been perceived as a recipe for anarchy, and this breeds distrust between the leaders and their followers. So far as our election will continue going this way, in fact, you don't even need to remind any candidate who eventually emerge to do the needful. This time around, you have to show people that you are capable, you are competent, that you can do the job. Imagine when somebody who is elected in one office, instead of doing something for a community where he's representing maybe as a House of Assembly member or what have you, and the person will choose to be taking the money abroad. Self-aggrandizement is affecting bad governance. With the elections over, key players say it is the responsibility of the electorate to get the elected political office holders to act in the interest of their followers and also ensure they keep to the oaths they took while conversing for their votes or risk being voted out of office within a time frame permitted by law to exercise such mandate. In Enugu, Chinenye Nwoye, NTA News. The Lenten season is usually a period of sober reflection, prayer, fasting, and almsgiving. As the Holy Week enters into the final phase of the season, Christians call for a deeper, sober reflection. Let's hear the report. Beginning with Ash Wednesday, Lent is a solemn Christian religious observance of reflection and preparation before the celebration of Easter, which signifies the resurrection of Jesus Christ. Lenten season is a time
for which all Christians observe a time of self-denial, sacrifice, and a time of remorsefulness, a time of repentance and penitence, which lasts for 40 days, except Sundays. While commemorating the 40 days of the Passion of Jesus Christ while on earth, Christians believe that prayers during Lent focuses on the need for God's forgiveness and repentance. Within this time of penitential preparation for Easter, Christians remember the events surrounding the annual celebration, including the Passion and death of Jesus Christ, whose life and teachings are the foundation of Christianity. According to some religious leaders in Enugu, since Lent is the season to observe and commemorate the Passion, death, and resurrection of Jesus Christ, its three cardinal features of praying, fasting, and almsgiving should be observed in order to attain the God's mercy and compassion. God is wanting a total and wholeheartedly change of our hearts to Him, returning back to Him. And this Lent season is a time for which we all prepare for that, which now culminates into Easter. So it's a time to die for sin and rise up to righteousness on Easter Day. Since Lenten season is observed by Christians as a period of renewal and meditating on the Passion of Christ while on earth, a Catholic priest in Enugu emphasized the need to practice positive behavioral changes, hence the concrete idea of Lenten season. Once more to come back to God and stay away from things that will kill our faith. For us Christians, it is a very serious period and a moment we come back to God and embrace God once more and abstain from sin. As Lenten period is regarded as a time for greater love, Christians in Enugu have been advised to eschew discriminations and hatred in the society, thereby sacrificing for the unity and progress of the country. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. A cross-section of security experts in Enugu has advocated to prioritize individual and family security protection threats. Let's hear the reports. Insecurity has continued to be on the front burner across the globe. The need to secure one's immediate environment cannot be overemphasized, as security for one is security for all. It is on this premise that some security experts have decried the burden of security on government alone. Some tips were given as measures that must be put in place in one's immediate environment to check intruders in the homes and closed environments. It does mean an environment where we live or where we do business. So we have to do the basics, normal basic things that we do, protecting ourselves. Some people like to put barricades sort of, behind their doors and all that. And there are other measures so people take. But most importantly is that we should be able to know who lives around you. What does the person do? Even if you don't get to know exactly what he does, ensure that he doesn't operate at a very suspecting hour. So we should try to encourage the retired military men or retired policemen, try to involve them in the security apparatus so that they can actually be giving out what they have. And when they retire, they are either in their wards, in their villages, or in the communities. And they have something to offer them. And they can also gather intelligence and share with the DSS or the army or the police or any other security formation. We ought to know that securing our houses is the first thing, securing ourselves, our children, our property is the first thing to do. But in Nigeria, we think that security is just a government business, that security agencies are there. Yes. How many number of personnel does security agencies in Nigeria as a whole have put together? How many are we? We cannot be everywhere at any time. Therefore, one is expected to do what he's supposed to do, then the rest will now follow as time demands. It is therefore important, according to them, that those who live in an environment should identify their neighbors, form vigilante groups or neighborhood watch to guarantee safety, while households should take up the task of securing their homes with gadgets to counter intrusion. We take a short break here now.
We shall get back to you. Stay where you are. 2 times the work, 2 times the speed, 2 times the strength. To win, we know what it takes. New So Clean 30% concentrated detergent. Now with 2 times the cleaning power. So Clean. For a faster, brighter, cleaner wash. With 2 times the cleaning power. So Clean, the official regional partner of Paris Saint-Germain. The need to prepare our youth to become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by grooming technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world order. Glad to have you back. August 27th, 2023 will make it 32 years since the creation of Enugu State by the military administration of General Ibrahim Badamasi Babangida. Enugu, however, has a rich historical background that stems from pre-colonial era. Susan Eze has this report. Sitting on the highlands of Ogu, Udi, and Nsukka Hills, within the inland southeastern part of Nigeria, Enugu State covers about 7,161 square kilometers. The state derives its name from the capital city, Enugu, which literally means top of the hill. Enugu State will clock 32 years this year, but the history of the coal city dates back to 1909, when the first European settlers, led by a British mining engineer, Albert Kitson, arrived Enugu in search of silver, but discovered coal. Albert Kitson now confirmed what they say he discovered. No, he confirmed that there was coal in Enugu, and mining started in 1909 by Engineer John Reck from South Africa. After that, well, government of Eastern Region and what have you, till Enugu State was created in 1991. The present Enugu State was a part of the Eastern region after Nigeria gained independence in 1960, until 1976, when it became a part of the old Anambra State. On the 27th of August 1991, Enugu State was created, though a part of the state was later, in 1996, separated to form the present Ebonyi State. Since its creation, Enugu State has had 5 military administrators and 4 civilian governors. Enugu is one of the most ancient cities in Nigeria that has remained significant with its identity. So if we have had leaders who are intentional about building the world-class cities, by now, and I am sure, a lot of people who have jackpot in the terms of this generation that's leaving the country wouldn't have left. Enugu, as one of the 36 states in Nigeria, is rich in mineral resources such as coal and limestone, as well as culture and hospitality. So Enugu is a city that if you have not been to, you're missing a lot. Made up of 17 local government areas, Enugu State is home to Nigeria's premier institution, the University of Nigeria, Nsukka. In Enugu, Susan Eze, NTA News. That's it on the news, but before we go, a quick look on the stories that made the headlines. Residents of Enugu have decried the state of insecurity within the southeastern zone. And with the Lenten season winding down into Holy Week, Christians have gotten ready for deeper, sober reflection. We also brought you a report from a correspondent that explored rich historical background of Enugu State. That's it from us tonight. Thanks for watching and good night.